Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. El día de hoy tendremos una capacitación enfocada a BPO y el manejo de los documentos. Este día tenemos la presencia de Kai Weil, director Strategic Alliance de Foxit Software Company, y tendremos en la parte de la presentación a nuestro eh, ejecutivo de cuenta, Héctor Gallegos. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Héctor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nada más para hacer la introducción, Kai es quien nos va a estar haciendo la presentación en inglés. Él es el director de alianzas estratégicas de Foxit y yo estaré traduciendo una vez que él vaya presentando cada uno de los slides. Yo estaré haciendo la traducción para mayor disponibilidad de la información. Thanks, Kai. If you want to start now. Okay, wonderful. Well, good morning, everyone. My name is Kai Wille, and look forward to sharing a little bit about our perspective on what is happening in the market and how those market changes can be leveraged specifically to generate BPO, especially document processing and conversion projects in a differentiated way, and at the same time to reduce costs within the document processing environment of the BPO business. Bien. La presentación que vamos a hacer ahora tiene que ver con oportunidades, con el cambio que se está dando en el mercado, sobre todo para empresas del tipo BPO, y cómo podemos aprovecharnos de este cambio y lograr diferencias competitivas al mismo tiempo que logramos reducir costos de operación de empresas de servicios. Entonces, vamos a hacer una presentación al respecto con una propuesta interesante de cómo se puede trabajar en este ambiente de conversión y procesamiento de documentos. All right, well, the first thing I wanted to cover is just a little bit of background on who Foxit software is. We are a PDF specialist. Everything we do is focused around the PDF file format with 3 business units. The first business unit is focused on end user productivity, where we have desktop editing software for PDF documents. We compete directly with Adobe Acrobat and Adobe Reader and have more than 500 million customers in this environment. The second group is our SDK group, which produces software development toolkits for PDF creation, PDF rendering, PDF annotation editing, and many other things on any device and any operating system. Here, you are probably all customers of our technology because Google in the Chrome browser uses our technology to render PDFs in the browser. Amazon on the Kindle uses our technology to render books and in general PDFs on the Kindle, as well as Microsoft is also a customer of our PDF SDKs. So more than 2 billion users actively use our technology every day through our SDK products. And then finally, our enterprise automation business unit is focused on mass document conversion and especially compression. Here we focus on high volume document conversion and compression, and we have processed more than 100 billion documents over the years and saved customers petabytes of storage. Bien. Primero una semblanza de lo que es Foxit. Foxit es una compañía que desarrolla software que se especializa en PDFs, en todo lo que tiene que ver con generación, conversión, procesamiento de PDFs. Está compuesto de 3 divisiones o 3 grupos dentro de la empresa. Uno que tiene que ver con software de productividad individual. Ahí competimos directamente con Adobe, como Acrobat y ese tipo de herramientas. Entonces, tenemos una oferta en ese sentido de productividad individual. Existen también herramientas de desarrollo
SDKs para empresas que desarrollan aplicaciones y que tienen que procesar documentos en formato PDF. Y está la parte de automatización de empresas o automatización de enterprise, que es para un manejo y conversión masiva de documentos en formato PDF. Y esa es precisamente la parte en la que nos vamos a centrar en la conversación de hoy. Seguramente muchos de ustedes han usado la tecnología de FOXIT, quizás sin saberlo, porque algunas de las compañías que utilizan esta tecnología son, por ejemplo, Google en el navegador Chrome, Amazon, por ejemplo, en el Kindle para lectura de libros, y Microsoft también en su navegador y en sus distintos software utiliza esta tecnología de manejo y conversión y compresión de PDFs. Okay. All right. So how is the market changing, and how is that change ultimately driving demand for mass document conversion and compression software? That there are three changes in the market that are driving this change. The first change is that slowly but surely, of course, over many years, paper has started to decline, while at the same time, documents that come in via email, via upload from mobile devices, or we have websites, are increasing. So already in 2019, 57% of documents that arrived in enterprises are not paper, but rather e-documents that come in via digital channels. By 2025, this is expected to increase to 75%. And this is causing problems for IT organizations in that they no longer have control over how documents are created. And that means they will receive many different types of file formats, sometimes very antiquated ones like WordPerfect, or corrupted files, files with viruses in them, or files that were simply not created in a good way, such as someone scanning at 600 dpi in color, or taking a photo of a document using their mobile device. And these documents are then oversized and very painful to upload and open and transfer. And all of these things cause business process exception problems that require manual intervention, which affects labor cost and it makes businesses inefficient, and also creates a risk in terms of long-term archiving documents. Go ahead, Hector. Yeah. Sí, entre las cosas que han cambiado en el mercado, en la industria, vemos la tendencia de reemplazar el papel, de los documentos digitales, los documentos electrónicos han desplazado al papel. Y, por ejemplo, aquí en las estadísticas podemos ver que en el 2019 se hablaba de que en los negocios todavía se manejaba un 43% de documentos en papel, y esta tendencia sigue pues disminuyendo a medida que se estima que en el 2025 vamos a tener solamente un 25% de documentos en papel. Aparentemente esto es una tendencia positiva que trae muchas ventajas, pero también a la vez tiene algunos puntos de conflicto o de dolor para los negocios. ¿A qué se debe esto? A que muchas veces los documentos electrónicos que recibimos tienen algunos inconvenientes. Dígase, pueden traer virus, pueden venir en un formato que no sea el adecuado, o en múltiples formatos que a las empresas les cuesta trabajo manejar toda esta variedad de formatos. Por ejemplo, alguien que nos envía una imagen a 600 dpi a color, pues va a ser un documento bastante grande, difícil de manejar y difícil de enviar, inclusive por correo electrónico. Esto presenta también problemas de ineficiencia en los procesos de negocio y compatibilidad. Muchas veces las empresas requieren múltiples softwares para poder visualizar o poder procesar todos estos formatos distintos de documentos electrónicos. Ready, Kai. All right, and so the second market change is that more and more organizations are embracing cloud-based and hosted systems. Already this year,
83% of enterprise workloads are in the cloud, with organizations spending 50% of their IT budget, more than $1.2 million per year, in the cloud and on cloud systems. And this also is causing new business pain in that the cost of storage of content in the cloud is much more expensive than on-premise, while at the same time there are new costs that were not there before, which is the cost to access your own content in the cloud. And especially the cost to access your documents in the cloud is very unpredictable, because as your users use the content more, you pay more. And this can be an issue in that you can run out of your cloud budget far before the year is over. And in addition to that, the actual transfer of content to the cloud and from the cloud can be painfully slow when organizations move a lot of content. Go ahead, Hector. Right. Bueno, como todos ustedes saben, existe esta tendencia, otro cambio en el mercado de adoptar servicios y almacenamiento en la nube. Esta tendencia es muy clara, se ha ido incrementando recientemente, sobre todo por la situación actual en donde muchos estamos trabajando desde casa. Y se aprecia que un 83% pues de toda la carga de trabajo para el 2020 va a ser en la nube, va a ser en sistemas basados en la nube. Y el 50% de los gastos de las empresas, más de 1.2 millones va a ser en gastos relacionados con la nube, con sus sistemas en la nube. ¿Qué afectación trae esto a los negocios? Bueno, como todos ustedes saben también, el costo de almacenamiento es más alto en la nube que en servidores tradicionales que tenemos en nuestras instalaciones. También el costo de accesar esta información es más alto y además es algo que es muy difícil predecir con qué tanta frecuencia o qué tantas veces vamos a estar accesando cada uno de nuestros usuarios esta información, lo cual se vuelve difícil de predecir, difícil de estimar cuáles son estos costos de acceso. Y también otro problema que se presenta con esto es cuando llevamos nuestra información a la nube, cuando hacemos la migración, si dependiendo del tamaño de la información que vamos a migrar, esto puede también tomar bastante tiempo, ser demasiado lento debido a cómo se encuentra organizada nuestra información, ¿sí? Entonces, este es otro problema al que nos enfrentamos en este tipo de migraciones. Yes. All right. I saw there that we're getting questions via the chat. I could answer them now to keep the conversation going. I saw the question is for simple PDF to PDF conversion with full text OCR. What is the processing time for 50,000 pages and the average weight or probably size of each page? So the processing time for 50,000 pages, each page with the OCR engine will take 1 to 3 seconds depending on the content of the page. So there's no way to give a specific answer, but what is unique about the processing capability from FOXIT is that you can leverage all of the CPU cores on your system. And so from that perspective, if you have 8 cores, 8 pages will be processed at the same time. And so you can move dramatically faster than many other conversion solutions out there that are not designed to scale and leverage all of the CPU power of your system. Sí. Bueno, como menciona Kai, para esta pregunta de cuánto tiempo de procesamiento toman 50,000 páginas, es muy difícil estimarlo o tener una respuesta concreta sin conocer el contenido de estas páginas, de estos documentos. Pero la ventaja que tiene el software de FOXIT es que utiliza todos los cores de CPU que estén disponibles de manera simultánea. Es decir, si tuviéramos un procesador con 8 cores, en los 8 se estarían procesando simultáneamente las páginas, las 8 páginas al mismo tiempo, lo cual daría una velocidad de procesamiento mayor. ¿Okay? Esta es una funcionalidad especial de FOXIT que se puede aprovechar
y ya podríamos ver, digamos, ya en un caso más específico, hablar de revisar documentos y hacer algunas pruebas para hacer las estimaciones correspondientes. Kai, there is another question about the sources of these statistics that we are showing right now. I think the source is here in the same image. Yes, exactly. It's here. And of course, we will share the slides via email with you. And so these are web links. So you can click through and get directly to the source. De acuerdo. Para la pregunta de dónde tomamos estos datos, aquí aparecen las fuentes y vamos a compartir la presentación con la liga de cada una de estas fuentes. Thanks, Kai. Okay. I also noticed that there was a question about the file size. I will cover that in just a few slides on just how much smaller will documents get. Más adelante en la presentación hablaremos un poquito más, presentaremos algunos ejemplos de qué nivel de compresión o qué tamaño se pueden obtener las imágenes o los diferentes tipos de documentos. All right. So moving forward on the presentation, the next market change that we saw even before the pandemic is that more and more employees are working remotely or from remote offices, from their home, from hotels, and from mobile devices. And this was already increasing by more than 100% over the last 10 years. And the biggest issue that employees had was to have efficient access to corporate documents, especially from remote and mobile devices. And of course, the concern is that when you're remote, internet bandwidth and internet latency can slow down document access. So whether or not it's opening documents remotely, transferring them to remote locations, or uploading them from remote locations, these things happen just too slowly, which causes a significant business productivity impact, and some organizations are losing thousands of hours of productivity. Claro. Otro cambio que todos estamos viviendo es que básicamente todos tenemos que conectarnos de manera remota o a través de dispositivos móviles para las diferentes actividades, especialmente el trabajo, escuela, etcétera. Y esto ha ido creciendo. Por ahí se presentan algunas estadísticas, pero es algo que todos hemos experimentado en los últimos años y en especial estos últimos meses con la situación actual. Obviamente esto trae dificultades. ¿Por qué? Pues porque el ancho de banda no es homogéneo en todos los lugares en donde estamos, especialmente, y esta es una situación muy particular en algunos países, de que se tienen problemas con el ancho de banda. Esto nos trae que dependiendo de los archivos que manejamos y su tamaño, puede volverse muy lento el abrir estos archivos, el accesarlos, el descargarlos. Entonces, esto está siendo un problema, ¿no? Porque cada vez más y más gente necesita este trabajo y este acceso remoto a través de diferentes dispositivos. Okay, so next, I wanted to cover a few customer stories to give you a feeling for how customers are experiencing these problems. The first customer is the United States Food and Drug Administration, so a very large government agency. And in their case, they were keeping all of their documents in the original file format that they received from outside of the organization. And this caused high IT costs as well as high IT overhead, because they had to track every file format across all of the systems that needed to be able to access the files. And so that meant licensing viewers for every for every system, for every file format, and that was costly and time consuming. And the solution, of course, was to convert the documents to PDF, because all of their systems supported PDF by default. And that meant that they did not need to track every file format across every system anymore, but instead, by converting the documents, every system could open the files automatically and therefore eliminate the cost of tracking file formats as well as
the cost of licensing viewers for multiple systems. Ok. Ahora estamos analizando algunos ejemplos específicos de algunos casos en donde la tecnología de FOXIT ha ayudado a las diferentes organizaciones. El primer ejemplo es de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicinas en Estados Unidos, una agencia de gobierno muy grande, que presentaba costos elevados y una administración compleja derivada de mantener múltiples softwares para la visualización y el manejo de diferentes tipos de documentos. El objetivo que ellos estaban buscando era estandarizar en el formato de PDF el manejo de sus documentos para así eliminar esta variedad de programas o visualizadores de la información, poderlo estandarizar en un único formato de PDF y con un único visualizador. El resultado es que se eliminaron costos y administración excesiva en la parte de IT para relacionado con este manejo de documentos. Yes, Kai. All right, the second problem was just that keeping all the documents in the original file format was also creating a risk and liability concern, because how do you know if you're finding everything when you search the repository, when you have TIFFs and JPEGs and other non-searchable documents in the repository? Also, how do you know that you can open all of the files in 10 or 20 years when you just store them in whatever format you receive? And so again, converting to PDF is the solution to both of these problems, to make the documents searchable, but also to not just store them in PDF, but specifically to store them as PDF-A files, where PDF-A ensures that the documents can be opened even 100 years from now. And so that was a way to ensure that all content is searchable and there is no concern about not being able to open documents that needed to be archived long term. Otro problema que este cliente presentaba era el riesgo o los problemas que podía traer de que la información no estuviera disponible, no estuviera accesible a lo largo del tiempo y que se pudiera localizar en sus bases de datos o en sus bibliotecas. Por ejemplo, al recibir archivos en formatos variados como JPEG o como TIFF, lo que el cliente pretendía era asegurar que de aquí a 10 o 20 años la información estuviera ahí, la información se pudiera accesar. El objetivo era hacer que todos los documentos tuvieran esa duración, esa larga duración, y que se pudieran accesar el contenido o buscar el contenido por medio del formato de PDF-A, ¿sí? Garantizando que se podían buscar el texto o información dentro de los archivos y que se iba a poder accesar de aquí a muchos años más. Y el resultado fue pues precisamente ese, o sea, lograr que el contenido tuviera capacidad de búsqueda y tuviera esa capacidad de almacenarse por largo tiempo. So you might be thinking that, well, there is a lot of software on the market that can convert a document to PDF and make it searchable. So how is FOXIT special here? What is unique about what FOXIT has to offer? And the key ingredient here is the third business problem that the FDA encountered, in that they experienced slow access from remote locations as well as from mobile devices. So they did not just convert the documents to searchable PDF-A, but it also highly compressed them. So the percent smaller on average for their repository, and that ensured that documents from remote locations opened at least 55% faster. Con los dos primeros problemas que presentaba este cliente, ustedes pueden pensar que existe una gran variedad de software disponible en el mercado que pudiera resolver esas dos situaciones, la conversión a PDF y la conversión a PDF-A. Sin embargo, hay algo que hace único a la propuesta de FOXIT y tiene que ver con el tercer problema que presentaba este cliente, que era una eficiencia muy baja en el acceso de sus documentos para usuarios remotos y usuarios móviles.
El objetivo aquí era poder comprimir los documentos para poder acelerar este acceso, poderlo hacer más eficiente. Y el resultado que se obtuvo con Foxit es una reducción en promedio del 55% en el tamaño de los archivos, lo cual logró acelerar este acceso en un 55%. All right. The next example is General Electric, the GE Power and Water Division. They produce water power plants. And when you think about water power plants, they tend to be in remote locations where internet connectivity is poor. But at the same time, at a water power plant, you tend to use documents for maintenance related activities around the plant, which means you're opening engineering drawings, maintenance manuals, maintenance logs. All of these documents tend to be quite large, sometimes hundreds of megabytes in size. And so they were experiencing 4 to 5 minute file open times. And so clearly business efficiency was severely impacted as a result. And so they decided to compress their documents, but also to web optimize them so that large documents with thousands of pages would open very quickly because page 1 opens immediately while the remaining document is still downloading. They saw an average of 45% compression around their documents, but really what was important is that the file open time went from 4 to 5 minutes down to about 30 seconds for these very large documents. Sí, otro ejemplo que tenemos, otro caso es con General Electric, que como ustedes saben es una compañía muy grande con muchas divisiones, pero especialmente en la división que tenía que ver con equipo y plantas de generación de energía, que estas generalmente se encuentran en lugares alejados, en lugares remotos, donde el acceso a Internet no es tan estable o tan confiable. Había una eficiencia para los empleados también bastante baja debido al ancho de banda que era limitado, que era bajo. Y este tipo de plantas manejan muchos documentos que tienen que ver con equipo sofisticado, con equipo complejo, mapas, planos, etcétera, que hacía que los documentos fueran demasiado grandes. Y esto también dificultaba el tema de la eficiencia para transferir y para accesar estos documentos. Aquí el objetivo era manejar un formato de PDF optimizado, especialmente para el acceso vía web, que permitiera para aquellos documentos que eran de cientos de páginas, poder empezar a trabajar con ellos y poder visualizar la página 1, mientras el resto de las páginas todavía se estaban descargando. Y esto pues precisamente para mejorar la eficiencia de los empleados. El resultado fue que se logró en promedio un 45% de reducción en el tamaño de los archivos y también el tiempo que tomaba abrir archivos se redujo de 4 a 5 minutos hasta menos de 30 segundos. And so we see that this story that we have here repeats itself in many different industries, not just energy and engineering, but also oil and gas, construction, transportation, aviation. All of these industries have the problem that some of their employees are in remote locations where internet connectivity is poor, while at the same time, they must access large documents such as engineering drawings or maintenance manuals and maintenance logs. Este caso, como ustedes pueden ver, se repite en muchas otras industrias, como, digamos, industria petroquímica, industria de construcción, aviación, transportes, en donde pues los empleados se encuentran en sitios remotos o las plantas están en sitios remotos y si presentan estos mismos problemas y estos mismos retos. Okay, and the next example, or my last example, is Chase Bank, who processed more than 1 billion documents per year through our technology. And the reason for that is that their mortgage processing group was experiencing slow processing times. This is a group where hundreds of employees are opening hundreds of documents every day.
And so even saving a few seconds on the file open time of each document makes a huge business impact on a mass processing team like this. And so in addition to that, they must archive documents for 37 years. And of course, mortgage documents tend to be, for each loan, tends to be more than 1,000 pages that must be archived for 37 years. So for them, it was very important to be able to process and optimize the documents as they received them, not only to reduce storage costs, but to make it very efficient for their mortgage processing team to access the documents. And so they processed more than 1 billion documents in year one in order to achieve ROI. And as you can see from their quote, efficiency was the key ingredient to make sure that their processing team was fast, just like a BPO indexing team needs to be fast. Sí, el último caso que presentaremos hoy tiene que ver con este gran banco de Estados Unidos y especialmente con su área de procesamiento de créditos hipotecarios. Aquí la cuestión era un problema de eficiencia, un problema de almacenamiento masivo de información. Hay cientos de personas procesando este tipo de créditos, abriendo diferentes archivos para analizar los créditos. Y el hecho de que aunque fueran unos cuantos segundos que se pueden ganar para cada empleado en accesar estos archivos, por el número tan elevado de empleados, pues trae unos ahorros en costos importantes. Y lo mismo sucede con el almacenamiento de estos mismos archivos, dado que la regulación exige que estos documentos sean guardados por 37 años en la regulación americana, lo cual, pues, si no se comprimen los archivos, si no se maneja en forma eficiente, pues genera costos muy elevados. Ese es precisamente el objetivo, optimizar el proceso para los empleados que trabajan con estos archivos el día a día y también hacer más eficiente el almacenamiento de largo plazo de toda esta información. Como pueden ver, el resultado fue excelente, se logró un retorno de la inversión en un año de licenciamiento de este software. Se pudo integrar el workflow para hacer más eficiente todo el proceso y pues estamos hablando de un número muy elevado de imágenes que se tuvieron que procesar sin mayor pérdida de tiempo. Okay. And I noticed that in the meantime, Juan Luis asked a question about licensing, perpetual licenses versus subscription prices, as well as processing limitations. So the answer is yes and yes. We offer both perpetual licenses, but also subscription licenses. And as far as the processing limit is concerned, we offer both page volume limited licenses, but also unlimited licenses. Respondiendo a la pregunta de licenciamiento, sí se ofrece licenciamiento tanto perpetuo como por suscripción y también hay licenciamiento limitado en cuanto a los procesadores o bien al volumen de páginas que se van a procesar. Existen todas las opciones disponibles para el licenciamiento. All right. So Ready. next, oh, sorry, was there a question, Hector? No question. Ready. Keep going. All right. So I wanted to show you some examples of what this document compression technology can do, because you have to see it to really get a feeling for what's possible. So my first example is a very simple one, which is a invoice that is scanned in black and white as a TIFF file. So it's G4 compressed. In this case, it's about 100K in size. And so how much smaller might this kind of file get if you were to compress it and make it a searchable PDF file? So in this example, 76% smaller while we make a searchable PDF file. Now, other searchable PDF conversion tools will make a bigger file. So only with Foxit can you make the file dramatically smaller, while at the same time, as you can see from the zoomed in pictures from before image quality and after image quality, there is no loss in image quality. And I think there was a question earlier about text. The more text there is, the more there is to compress. So we like documents such as contracts or books. These are highly compressible documents. And at the same time, 76% is a very good outcome. For black and white documents,
40 to 60% is more normal. Bien, aquí ya presentando un ejemplo concreto de cómo trabaja la tecnología con diferentes tipos de archivos, podemos ver cómo una imagen original en formato TIFF, que pesaba 141 kilobytes, al ser comprimida a través de FOXIT, logramos un documento de 34 kilobytes que además tiene capacidad de búsqueda en el texto. Es un PDF buscable y es un 76% más pequeño. Como pueden ver, la calidad de la imagen prácticamente no tiene diferencia, no se está demeritando la calidad en la imagen. Sin embargo, sí se está logrando un documento con capacidad de búsqueda y con un peso mucho más eficiente. Y respecto a la pregunta que se hacía hace un momento en archivos de texto, entre más texto tenga el documento, mayor grado de compresión se puede lograr debido a la tecnología propia de FOXIT, ¿sí? Entonces, libros, artículos, todo eso se puede trabajar bastante bien con este software. Erika. The next example is a color document. Again, an invoice scanned in and JPEG compressed in a TIFF file. So it's 500K in size. And so again, how much smaller could a file like that get? And in this case, much smaller. 93% compression while we turn it into a searchable PDF. And again, you see the before image quality and the after image quality. You can see the text is crystal clear, no problem to read. You do see that the background is not as nice, which is part of how this technology works. We highly compress the background while we specifically focus on retaining the text in a separate layer inside of the PDF file. So for color documents, compression ratios of 90% or small or more are quite common. Bien, ahora tenemos un ejemplo de un documento que fue escaneado a color. El documento original en formato TIFF pesa 526 kilobytes y después de ser procesado a través de FOXIT se puede obtener un documento de 39 kilobytes, 93% más pequeño. Como pueden ver, la calidad del documento es muy buena. El texto, sobre todo, la tecnología cuida que el texto sea claro y sacrifica un poco lo que son, por ejemplo, el color de fondo, que no se ve tan nítido o tan parecido al original, pero ahí es donde se puede lograr una compresión bastante fuerte, siempre respetando lo que es el texto, ¿no? Okay. Este tipo de compresiones son comunes en este tipo de documentos. All right, one last example, which is a magazine page. So a high color scan of a page, 7 megabytes in scan for just a single image. And so a lot of color to compress. And so you can see a tremendous amount of compression opportunity. In this case, 99% compression, while again, the text is perfectly clear to read. You can see that the image is not quite as nice here. But this is one of the things that you have control over when you configure the compression software. And you can decide that maybe an advertisement in a magazine page is not important, in which case 99% compression is great. Or maybe the use case is that no, the image needs to look great too, in which case you can easily adjust the compression settings, and maybe you'll only have 90% compression, but then even the image will look great. Bien. En este último ejemplo tenemos una página extraída de una revista que combina texto con una imagen a color. Dependiendo de la configuración que se haga, del tipo de compresión que se busca, se puede lograr un resultado tan grande o tan bueno como este, una compresión de 7000K a 60 kilobytes, 99% más pequeño, pero como pueden ver, con esta compresión, digamos, agresiva, el texto se mantiene bastante claro, bastante nítido. Sin embargo, la imagen sí sufre un poquito de afectación ahí en la nitidez. Pero esto es algo que ustedes pueden controlar. Si ustedes desean que la imagen no se comprima tanto y no se pierda la calidad en la imagen, ustedes lo pueden controlar a la herramienta. Es decir, tiene una serie de parámetros que se pueden configurar en donde ustedes pueden obtener el nivel de compresión que ustedes estén buscando dependiendo del tipo de documento.
Okay, well, next we want to talk a little bit about how you leverage this technology to help customers decide that they should buy from you, leverage your services. And the key ingredient is to show them that when they leverage your services, that you will make their business more efficient. And so let me show you an example of this. This first example is focused on helping customers improve their file open time. So this is for customers who are going to open the documents that you're capturing for them regularly. Let's say their current file open time is 3 seconds. And if they have a number of people opening these files frequently, then that means that you can save them a lot of time. In this case, 100 employees are opening, or 200 employees are opening 100 files a day. So a lot of file opening going on here. If you multiply that out times 200 working days, that means 3,000 hours of productivity are lost because employees are waiting to open files. So if you can compress their documents by 50%, you will speed up their file open time by 50%. And so therefore you will reduce the time lost waiting for file open times to 1,600 hours. And that means you will give them back more than 1,000 hours of productivity. And that's where customers make purchasing decisions. If you can show them that you can give them back a lot of productivity by making the documents more efficient, that's a reason to buy your services. Go ahead, Hector. Ya. ¿Cómo podemos justificar la inversión en estas tecnologías? Bueno, desde el punto de vista de productividad, para este ejemplo específico, tenemos que, supongamos que tenemos 200 empleados que abren en promedio cada uno de ellos 100 archivos al día, y el tiempo en segundos que les toma abrir cada uno de estos archivos es de 3 segundos, lo cual pareciera despreciable, pareciera muy pequeña esta cantidad, ¿no? Pero haciendo los cálculos, pues esto trae consigo una serie de costos y un impacto en la productividad, que si logramos reducir ese tiempo de acceso a la mitad, es decir, que cada archivo abra en 1.5 segundos, esto nos trae consigo ahorros en tiempo, que si eso lo llevamos a dinero, pues puede representar un aumento, primero un aumento de productividad por empleado en horas, que son las 1,667 horas ganadas en productividad totales, y también un ahorro en costo de la mitad de esos $50,000 que pueden ser ahorrados dependiendo del costo por empleado, ¿no? Del cómo cuantifiquemos las horas por empleado. Pero este tipo de calculadoras las tenemos y les podemos apoyar a construirlas para justificar una inversión de este tipo. Okay, and a second example is the storage cost savings, especially in the cloud. There can be significant savings. In this example, the customer has 50 terabytes of content now, and they're adding 10 terabytes per year, but in fact, they're increasing their storage over time as well by 10%, and they must keep their documents for 20 years. The $503 per terabyte here of storage cost, this is Amazon S3 storage on AWS. And so you can, again, do the math of showing them of how much it will cost them to store these documents for 5, 10, 15, and 20 years, and see how expensive it is if they just keep doing what they're doing now. But if you could give them even just 45% compression, you would therefore reduce their costs from, significantly, and therefore give them hundreds of thousands of dollars in saving over time, which again is a way to show that buying your services over the long term is much more cost effective than buying from a competitor. Correcto. Ahora, en otro ejemplo, sí, lo que estamos viendo es que el cliente quiere atacar el problema de costos en almacenamiento o en acceso a su información en la nube. Y tomamos en cuenta, por ejemplo, que el cliente cuenta actualmente con 50 terabytes de información, anualmente está agregando otros 10 terabytes, por lo tanto eso le hace crecer la cantidad de almacenamiento que tiene que pagar o tiene que comprar en la nube. Y tenemos por ahí también el costo, de acuerdo con la estimación de Amazon, de AWS de Amazon, cuánto cuesta al año tener el almacenamiento. Haciendo todos estos cálculos, podemos estimar
cuáles serían los costos de mantener esta información por 5, 10 o hasta 20 años. Y si logramos reducir el tamaño del almacenamiento necesitado en la nube en un 45%, podemos ver cuáles serían los costos futuros de hacer esta reducción de almacenamiento. Y ahí se puede ver que los ahorros son bastante importantes y por lo tanto se justificaría la inversión en un software de este tipo. Okay, so a quick view into what is this software that we've been talking about. The product is called PDF Compressor. And so here's a quick overview of what PDF Compressor is. It's a document conversion and compression software that focuses on converting documents from many different file formats, both image file formats like TIFF, JPEG, PNG, and many others, but also born digital file formats like Word, Excel, PowerPoint, email, HTML, all to PDF or PDFA. It includes barcode and OCR engines with the product, and it has many additional document conversion and enhancement features such as merging and splitting documents, adding metadata, bookmarks, headers, footers, watermarks, bait stamping. There's much more you can do with this product beyond document conversion and compression. And a key feature of the product is the ability to handle exceptions and being able to log exactly what the product did. So handling exceptions is really important for that case where you might be getting files from somewhere that need to be converted, but some of those files are corrupted. PDF Compressor can handle those files and sort them out where other solutions often get stuck or might even crash when bad documents come in. And so beyond that, processing performance is a key ingredient by being able to leverage all CPU cores on your system to maximize performance. But you can also integrate PDF Compressor with existing systems, with scanning solutions, with ECM solutions. And there's also a Linux version in addition to the Windows version available. Go ahead, Hector. Bien, ya hablando específicamente del software, el software es PDF Compressor. Y el software, bueno, como la característica principal es la capacidad de convertir y comprimir archivos, tanto archivos de imágenes como archivos que se crearon digitalmente, como archivos en Word, archivos en Excel, etcétera, correos electrónicos, y convertirlos ya sea a PDF con capacidad de búsqueda o a PDF-A. Digamos que esa es la característica central del software. Sin embargo, tiene muchos otros agregados. Cuenta con motores de OCR y de BSR para código de barras que vienen incluidos de manera estándar y tiene otra serie de características para juntar documentos, separarlos, agregar metadatos, bookmarks, watermarks, es decir, una serie de características adicionales más allá de lo que es la conversión y la compresión de los documentos. Una característica muy importante tiene que ver con el manejo de excepciones al momento de procesar los documentos. ¿Por qué? Porque es un software que está pensado para trabajar de manera automática, sin que tenga que haber interacción del usuario. Y en ese caso se vuelve muy importante el que al haber excepciones, estas se puedan procesar adecuadamente, o se puedan identificar y se pueda llevar un registro de cuáles son esas excepciones. Por ejemplo, que un archivo haya llegado corrupto, que no se puede abrir, etcétera. Entonces a eso se le da un tratamiento especial y queda un registro de esa situación. El performance, pues ya hemos hablado de él a través de aprovechar todos los cores que estén disponibles en nuestro hardware de manera simultánea. Esto lo tiene la aplicación. Y también la parte de integración con diferentes herramientas de captura y soluciones de content management está disponible. Y por último está también disponible o sea, el poder usarse desde Linux es otra característica del software. Ready, Kai. All right. So a quick review of now, how do you leverage this to win more business? And the key ingredient is to disrupt the competitive deals that you're competing for. And there's a number of ways to do that. And the first, let me just build this out. The first aspect here is that you can show your customers
better business efficiency by speeding up those file open times, and the remote access times is a great way to differentiate how you are making better, more efficient documents for them than the competition does. Whether or not that's faster file open times or simply making files smaller so that they're easier to email, to upload, to download, and of course you'll make them searchable. But there's also an opportunity to show your customers better image quality. Everyone seems to scan in black and white today. The only reason for scanning in black and white is in color documents are too big. But using this technology, you can show your customers that you can scan in color and not have large files. And so that can, again, be a great differentiator from the competition. Beyond that, you can help your customers, of course, reduce their costs by reducing their cloud costs if they are in the cloud, or by reducing the number of viewers they need. And you can reduce their risk by helping them archive with PDF-A for long time compliance, but also by password protecting documents, by watermarking, doing redaction, and of course doing those complex things with headers and footers and all these other conversion services that you can add that maybe your competitors are not capable of. And this is a great way to disrupt the bid process as you bid for projects, to say something different than what the competition says, so that you're not just competing on price, but you're competing on better quality, better image, image efficiency, and ultimately showing your customer a better result for their business. Bien, bueno, aquí lo que estamos sugiriendo es cómo al integrar la tecnología de Foxit y de PDF Compressor en sus proyectos y en los servicios que ustedes ofrecen, puede traer ventajas competitivas, puede ser un diferenciador importante en varios aspectos. Por ejemplo, primero que nada en lo que tiene que ver con la eficiencia, la eficiencia del negocio, acelerar el procesamiento de documentos, los documentos más pequeños, el acceso más sencillo, más rápido y con capacidad de búsqueda. Lo que tiene que ver con la calidad de la imagen, muchas veces se evita escanear a 300 dpi por el tamaño que generan las imágenes. Con esta combinación de software ustedes lo pueden lograr y escanear a 300 dpi y lograr imágenes reducidas en tamaño de muy buena calidad. La reducción de costos en lo que tiene que ver con almacenamiento, con acceso en la nube, costos de licenciamiento también al reducir la cantidad de software que tienen que adquirir o manejar para diferentes tipos de documentos. La parte de reducción del riesgo que tiene que ver con todas las herramientas, ya sea de encriptación, de protección de password de sus archivos, poner marcas de agua a los documentos, eliminar información sensible de los mismos, que son características que el software también ofrece. Y pues también en la parte de hacer servicios de conversión complejos de documentos de una manera accesible y rápida. Y todo esto, pues como combinación puede dar que ustedes logren ofrecer servicios a un precio bastante competitivo, sobre todo en aquellos proyectos o en aquellos procesos de licitaciones o de request for proposal, en donde el precio se vuelve un factor muy importante para ofrecer un servicio. All right, Thanks. so that was a review of how you can make your business more competitive to win more deals, but there's also an opportunity to reduce costs two ways. One is that we're doing a promotion for BPO businesses right now with the licensed cost for these technologies reduced by 50% to you when purchasing our technology such as PDF Compressor. And the second is that you can reduce your own business costs, and that is the actual internal efficiency of your business, right? The efficiency can be improved in multiple ways. First of all, the documents will be smaller, so your own indexing team, as you process documents and index them, will be more efficient because all documents will open twice as fast, and therefore the indexing team will process more documents in the same time. But also when it comes time to then transfer the job that you've completed for your customers
to your customers, whether or not you're putting them on disk or you're transferring them over the internet, those transfers will go twice as fast, again, saving your team time. And of course, the ability to process documents, jobs more quickly by leveraging all of the cores and being able to scale to other systems if need to, will simply speed up jobs and allow you to potentially take on more jobs. And of course, if you are processing customer documents that you receive from them via digital channels, then you may also be able to reduce exception processing and, again, reduce labor costs. And so on the other side is the multi-core technology also helps to get more out of existing systems. We find that a lot of BPOs are using systems, using software on systems that only leverages one core. And so a lot of the system is therefore unused. And so PDF Compressor will leverage the system completely and therefore get much more value out of existing hardware investments. Scaling to the cloud is also a possibility to maximize performance if you have a one-time project that needs a lot of processing power and you don't want to use systems or buy hardware. You can leverage cloud-based systems with us. And of course, reducing labor cost is important. If you are hosting content for your customers, then your own cloud costs can be reduced. And of course, you might be able to consolidate your document conversion and OCR licenses and therefore reduce your own license costs. And when it comes to your own business stability, we have fault tolerance solutions available to ensure that there will never be any downtime in case you have a hardware failure. Go ahead, Hector. Bien, en adición a los diferenciadores que comentamos en el slide anterior, bueno, estamos haciendo el anuncio de esta oferta, de esta promoción del 50% en el licenciamiento del software de PDF Compressor por lo que resta del año para empresas que se dedican a ofrecer, a entregar servicios, empresas del tipo BPO. Y eso lo veíamos más desde el punto de vista de la venta de servicios o hacia afuera de sus empresas. Pero si lo consideramos también desde el punto de vista interno, el incremento en la eficiencia, la reducción de costos y la reducción de riesgos internamente, aquí podemos mencionar, bueno, cómo esto les permite a ustedes incrementar la eficiencia de sus equipos, por ejemplo, en temas de indexación, en temas de procesamiento, en temas de acelerar la transferencia de las tareas o los documentos a sus clientes. Obviamente la parte que hemos comentado del aprovechamiento de todos los cores del hardware que tengan disponible también redunda en un tema de eficiencia y de reducción de costos. La parte de las excepciones que también comentamos, el manejo de las excepciones, pues permite todo esto hacer un procesamiento más eficiente y una reducción de los costos de mano de obra para ustedes internamente. Y pues también tenemos opciones de tolerancia a fallas para casos de evitar que en caso de fallas de hardware. Ready, Kai. All right, I know we are out of time, but at this point, I just wanted to see if there are any questions that anyone has about the discount that we're offering, the 50% discount, or the anything else about the software. ¿Hay alguna pregunta acerca de la promoción de las licencias, del producto en general? ¿Algo más que quieran agregar? Apparently not, Kai. I think, well, one question just came up. Yo nada más quiero agregar, perdón, que a algunos de ustedes les escribí por privado para que me pasaran su correo y yo les pueda hacer llegar la presentación, esta presentación que vimos ahorita, el video, y algunos ya me están contestando, pero creo que todavía hay algunos pendientes. Nada más chequen aquí en el chat las personas que están por pendiente de marcarme, por escribirme, perdón, y con esa información yo les hago llegar esta info. Nada más Ignacio Alpizar pregunta que si podrían darnos un ejemplo de la arquitectura requerida en los diferentes servidores y licencia para el DRP.
Es la única pregunta que tenemos por ahorita, pero si tienen alguna otra, compártanosla para poderla responder de una vez. Kai, there is a question about an example of an architecture for different servers and DRP license. DRP, not sure what that stands for. I guess that is disaster recovery plan. All right, so there are two technologies available here. PDF Compressor is a single system environment that can be installed on one system, but there's also a product called Rendition Server, in which case it is set up on a multi-server or multi-system environment where you have a managing node that doles out tasks to multiple systems. And so if one of the nodes fails, then it will automatically recognize that and dole out tasks to other available systems. In addition to that, you can even have multiple managing nodes so that the entire environment is replicated and therefore can fail over to other systems if there is a hardware failure. Okay. Sí, PDF Compressor está diseñado para trabajar en un solo servidor, pero existe la opción de Rendition Server, que es la que ya puede ser instalada en forma distribuida en diferentes nodos, para que si uno de estos nodos se cae, los demás sigan trabajando. ¿Sí? Sería la respuesta corta. All right. Karen, ¿alguna otra pregunta o damos ya por terminado el seminario? No, creo que es son todas las dudas. Kai, I have a question. Can we share this presentation on PDF format to the people who is in the room right now? Or of course. do you? Okay, so. Of course. Yeah, I sent you this. I sent the slides to Hector yesterday, so Hector, feel free to use those. And yeah, by all means, share them with everyone. And of course, evaluation licenses of this software are available. So if you'd like to test the software yourself, you're welcome to contact CompuCenter and receive a copy. Or if you'd like to see a live demo of the software, we can schedule a session to demonstrate the software to you so that you can get a better feeling for how it works and how easy it is to leverage the technology. Awesome, thank you. So I'm going to share the presentation with the people. Voy a mandarle la presentación a todos los que me están compartiendo sus correos. Muchísimas gracias. Tengo solamente algunos cuantos pendientes que son los que les escribí por el chat de aquí. Y hoy mismo la tienen todos ustedes. Y como comenta Kai, para cuestión de costos o mayor información, y si quieren alguna demo, con sus asesores de CompuCenter pueden gestionar esta parte, estas dudas, y con gusto pues les vamos a dar más detalles. Muchas gracias a todos por haberse presentado. Thank you very much, Kai. Gracias, Héctor, y esperamos verlos prontamente en nuestro siguiente webinar. All right, well, thank you everyone for joining.